Good day, class. So, my name is Randel Figaro, and my topic is 6.1 Item Analysis and Difficulty Index in Index of Discrimination. So, for now, what is item analysis? So item analysis is a statistical technique which is used for selecting and rejecting the items of the test on the basis of their difficulty value and discriminated power. So ang item analysis din no, is muna siya itong ginabuhat after na ito maghatag o exam or test sa mga bata. Diri na ito mahibalan kung effective ba gyud ang atong paghatag item sila, kung too difficult ba or too easy or moderate. So pasabot sa too difficult is atong item nga gihatag sa mga bata is lisod ra kaayo atong gihatag sa mga bata. When we say too easy means kanang dali ra pud kayo nga item atong nahatag sa mga bata. Pag moingon tag moderate mo ni siya ang sakto ra nga item atong nahatag sa mga bata. So karon unsaon nato si item analysis? Si item analysis diri nato siya may balan kung ma-reject ba nato siya or ma-retain or ma-revise. No, may balan nato na niya. So there are the two important characteristics of an item that will be of interest to the teacher. So first is item difficulty. Second is discrimination index. No, so kailangan si item difficulty o si discrimination index is masakto na to ni sila pag kuha ang formula nila. So karon the difficulty of an item or item difficulty is defined as the number of students who are able to answer the item correctly divided by the total number of students. So mao ni ang formula ni difficulty item. So makita nato no is the equal number of students who answered correctly kung pila ang nakatama sa students, then divided by the total number of students kung pila sila tanan ka students. So karon nako example, what is the item difficulty index of an item if 25 students are unable to answer it correctly while 75 students is answered it correctly. So but pasabot is natay 25 ka students nga wala kakuha nga tama answer, then nabot 75 ka students nga nakakuha tama ang answer. So karon as you can see, pila ka students ang nasa example equals to 100 students. Kaya nga no, si 25 students plus 75 students equals to 100. So ang nakarong answer no kasi ang nakarong answer kay 25 students, din ang nakakuha tamang answer is 75 students. So karon atong gamiton ang formula ni difficulty index. So equals of students who answered correctly, pila ang nakakuha nga tamang answer students equals to 75. Then pila sila tanan ka students, the total of students is 100 students. So karon 75 divided by 100 students is equal to 0.75 or 75%. Mo na siya ang formula ni difficulty index. So karon unsa na to pagkabalo kung difficult ba ang atong item nga gihatag sila or right difficulty or easy. So naatay arbitrary rules is usually used in literature. Mo ni usually ang mga ginagamit sa literature. No natay range of difficulty, interpretation, and action. So pag ang range of difficulty nato is 0 to 0.25% means difficult siya. But pasabot is lisod ra kayo nga item mga atong nahatag sa mga bata. Pag moingon so atong buhaton ani is i-revise or i-discard nato ang item. Pag atong range of difficulty is 0.26% to 0.75%, so atong interpretation is right difficult. So but pasabot is sakto ra nga item atong nahatag sa mga bata. So atong buhaton is i-retain nato ang item. So pag atong range of difficulty is 0.76% above, so easy ra pud kaayo. Dali ra pud kaayo nga item atong nahatag sa mga bata. So atong buhaton is i-revise or i-discard nato. No, so sa nakita ato ganina sa atong nakuha gyud nga total sa 75 students nga correct og correct answer is equals to 100 students to 0.75% or 75%.
So nabilong siya sa right difficulty. Subot pasabot sakto ra nga item atong nahatag sa mga bata. So atong buhaton is i-retain nato siya. Okay, so difficulty items tend to discriminate between those who know and those who do not know the answer. So conversely, easy items cannot discriminate between these two groups of students. That's why discrimination index is the difference between the proportion of the upper group who got an item right and the proportion of the lower group who got the item right. So both pasabot natay upper group high performer and napotay lower group low performer. So both pasabot ani is kanang upper group na to kibali mo siya ang fast learner, high performer, din ang lower group na to is mo ni siya ang slow learner, low performer. So natay discrimination index diri naputay na atong discrimination index diri is naputay positive discrimination index. More from the upper group got the correct answer. So both pasabot ani is daghan ang nakakuha tamang answer sa upper group while samantalang sa lower group daghang nakakuha nga mali nga answer pag positive discrimination index at pag positive discrimination index. But when we say negative discrimination index is mas daghang nakakuha tamang answer ang lower group kaysa sa upper group nga daghang nakakuha mali nga answer pag negative discrimination index pod. Ang zero discrimination index is the item cannot discriminate. Example, an easy way to derive such a measure is to measure how difficult an item is with respect to those in upper 25% of the class and how difficult it is with respect to those in the lower 25% of the class. If the upper 25% of the class found item easy yet the lower 25% of the class found it difficult, then the item can be discriminated properly between these two groups, no? So pag ang 25% sa upper group nakakuha sila tamang answer, then ang 25% sa lower group is nakakuha sila nagkamali sila sa item. So both pasabot is na-discriminate niya both ang two group. So both pasabot is properly na-discriminate niya properly ang two groups. So good item siya, both pasabot good item siya. So giunsa nato pagkuha ang 25% sa upper group o sa lower group. So natay 10 students. So din ato silang grading ranking nato ilang grade. So diri sa lower group is si student 1 nakakuha og 20%, si student 2 nakakuha pa siya 20%. Then sa upper group is si student 10 is nakakuha siya 100%. So karon is 10 student man sila, so ato silang atong kuan og 25% both group. So 10 students multiply to atong kuha og 25%, 25% is equals to 2.5 or 3. So muna sila 3 both students no, na 3 students sa lower group ug napoy 3 students sa upper group. So karon natay formula ni index of discrimination. Lahi po ni formula sa index of discrimination. Equals to difficulty index of the upper group minus difficulty index of the lower group. So example, obtain the index of discrimination of an item if the upper 25% of the class had a difficulty index of 0.60 or 60% of the upper 25% got the correct answer, while the lower 25% of the class had a difficulty index of 0.20%. So karon gamiton nato ang formula ni index of discrimination. So si upper 25% is nakakuha siya og correct answer is 0.60 or 60%. While si lower 25% is nakakuha siya og 0.20%. So karon is 0.60% upper minus 0.20% sa lower is equals to 0.40%. So unsaon nato siya pagkabalo kung i-reject na po nato ni siya or i-retain or i-revise. So karon natay
rule of thumb. Napoy rule of thumb ang index of discrimination. So ang range of difficulty niya kay negative 1 to so kanina is nigawas na is 0.40 or 40%. So meaning non-discriminating siya. So ato siyang i-revise. So ang index of discrimination is pwede siya mag-range to negative 1 to positive 1. Pag ang index of discrimination nato is negative 1, subot pasabot ang nasa lower group may daghang nakakuwag tamang answer kaysa sa upper group may daghang nakakuwag maling answer. So in a sense, tama man ang pag-discriminate both two groups, pero highly questionable kayo kay ang lower group may daghang nakakuha answer nga tama kasi sa upper group nga nakakuha nun silang mga mali answer. On the other hand, pag ang index of discrimination nato is positive, but pasabot ang upper group may daghang nakakuha tamang answer kaysa sa lower group nga daghang nakakuha mga maling answer. So inani daw ang ideal perfect pag-discriminate sa item nga kauban sa test. Another example, so we have a 40 students. So ang 40 students is kuha natog 25%, so equals to 10 students. So natay 10 students sa upper group 25%, ug napay 10 students sa lower group 25%. So sa upper group 25% ang nakakuha tamang answer is 4 students, din sa lower group 25% ang nakakuha tamang answer is 10 students. So perfect sila. So mapansin niyo no nga sa upper group may daghang gamay ra tamang answer kaysa sa lower group nga sila tanan is nakakuha tamang answer. So karon is kuha na to ang item discrimination. So 0.40% sa upper group minus 1.0% sa lower group. So equals to negative 0.60%. So tama no? So ang iyang range of difficulty is negative 0.55% to 0.45%. So non-discriminating siya no. So we have to revise. So kaya napansin niyo no nga mas daghang nakakuha tamang answer kay lower group no. So ang bot pasabot is negative index of discrimination gid siya. So we have another example. Consider a multiple choice type of test of which the following data were obtained. Sa item 1, we have an options E to D. So sa B is the total students is 40 students, kay naka-answer sa letter B is 40 students, din naka-answer sa letter C is 20 students, and naka-answer sa letter D is 20 students. So we have a 480 students. Din sa upper 25% is ang nag-answer sa letter B is 15 ka students, din sa C is 5 ka students, din sa lower 25% is ang nag-answer sa letter B is 5 students lang, din ang nag-answer sa letter C is 10 students, din ang nag-answer sa letter D is 5 students. So the correct answer is letter B. Let us compute the difficulty index and index of discrimination. So atong unahon ang difficulty index. Mo ni ang formula ni difficulty index no. So 40 divided by 80 students is equals to 0.50 or 50%. No, so ang range of difficulty niya is 0.26% to 0.75%. It is a good item. So right difficulty siya no. So sakto ra ang item nga na hatag. So dili na punta kang index of discrimination. Mo ni iyang formula. Kang discrimination index is lahi po ni siya formula. So atong sugdan. So the total of students is 80. Kuha na to 25%. So nata equals to 20 students. So sa upper group, ang ni-answer sa upper group sa letter B is 15 ka students. So sa lower group po, ang ni-answer sa letter B is 5 ka students. So 0.75 minus 0.25% is equals to 0.50% or 50%. So no, obviously ang range of difficulty niya is 0.46% to 1.0%. So discriminating item siya. So ato siyang i-include or i-retain nato siya. So napansin niyo no is dili wala yung cancel sa letter E ug kay dili mo siya appealing nga letter nga answeranan. So that's all. Thank you, and Chris Mark Principe will continue the topic.